Okay, yengo question oina ikoina IUPAC nomenclature gi next class ni ahum suboram ni sinatra give the IUPAC nomenclatures of the following compounds and haibani ko ahanba compound si sini CHO CH2CH OH tabe CH2 CHO na tabe na ko adu sigi se CHO se functional group se da ni yaw sinatra aldehyde ka naga OH ka but aldehyde ani ni yaw si CHO ni now ani si khoi ki kai tare principal functional group tare gyan tare ko ado now chain khando si nan gi step to ayamuk ta ga irake principal functional group khandok ba then principal chain or main chain khanba next the numbering to ba adui matung da kari ba prefix then kari cyclo then word root then primary suffix and secondary suffix sini magi step mari ina nahan hai gi budu ko amuka sigisi apply to si principal functional group khanto e then principal chain si sidagi horaga siphoba lorani gyan taraba numbering to si CHO som dai to su 1 som dai to su 1 natra aduna ojik mathangi yengu matamda som de thira ku matamda 1 2 3 the OH som de thira su 1 2 3 the OH lakpra sab manare ko from the two ends sab manabo oibani na ekoina numbering can be done from any side no som de thira su compound sab manani ko 1 2 3 4 5 numbering to re ko then ojik sigi CHO ani sidi principal functional group ni ko मासी aldehyde ni aldehyde की suffix used or never secondary suffix of the principal functional group and what is the suffix of aldehyde al मागी सी compound सी IUPAC nomenclature से al न लोरे दम निको आहान में जिक केनो दा prefix सी कना गी prefix ओरनी OH alkoxy sorry करे हबा hydroxy नत्रा 3 दा hydroxy तब त्रा 3 hydroxy munata ko 3 hydroxy prefix loire atopa prefix haboroi ko ani is the principal functional group tani lai risi adugi matung da cyclo habadra haparoi because the chain is not cyclic in nature then word root carbon manga gi word root kaino pent without any space pent and irani gyan taraba adugi matung da kudu somni ho pent adugi matung da primary suffix carbon single bond khatanatra N thấy có N gi e si lau thok ta bai na hai hi brai na ma gi matung da la ka da suffix to adu a na I na o na u na n y na hauraga di lau tho e hai ba natra now I gi khoi na use to the secondary suffix al ne ba ko suffix is al adu di a na hauraba adu e se lau thok o ye ba karigino sida rule masa ma khatang lere same functional group se ani karigumba la agadi OH ani la su ketone ani la su carboxylic acid ani la su aldehyde ani la aga su adugi rule do follow tawroi ba ani lakma matamda gyan daraba aduna ani lakpo oibani na isi isi lauthok tre ko al sikam position dano 1 da ma 5 ta manatra 1 kama 5 die al is lau thok te ko se yare ko sidagina sip hobasina prefix tare pent is our word root n is our primary suffix dial is our secondary suffix gyan taraba siboba inaba holagano gyan taw nakok to kitang changhal ko now sig is the rule kitang to ngale gyan taraba CHO laire saidana tra CHO laire but there is also another CHO kain ko now if I choose this as the main chain this is our principal functional group this is our principal functional group this is our principal functional group magi si compound si maming ani thon ye ado ariba convention da ma no convention da amma ko ado ai ano budu dum hairage ko sidai di yeng ko ai chain si sidagi si phoboi ne thigibra thigi ko but sigi compound sidadi CHO kya no yaurse ahum yaure now if I choose the principal chain from here to here
kaigumba choose tauragadi sumaina en choose tauragadi CHO ahum sigi manungda ani amadi main chain da chanbra amadi side chain tahobra tahui ko. This is just like a father has 3 sons ani dana ne say suppose bike amom pire amadana cycle pire. This is just like this. Chumdro man nungairam gadro ani duna main the chan gre principal change chan gre aina side chain oi hore ai bu ba to mi masara kai na natra. Okay aduna haibadi ahum se CHO ahum se equal priority pidre ba gyan dar ba masa ahum se equal priority pi ba kaubro se ado either ahum makta bike piro natragana ahum makta handaraga cycle piro. That is called giving equal priority. Yani ko no adum phagi or su yani ko aduna IUPAC na sumain tawraga maming thon bi yai khaba sumain tawraga 1 2 3 4 5 6 7 4 danadra 4 the 4 mile aduga dai al use toba. But IUPAC na recommendation anoba ma pire to give aduda hojik gi thon gi aina hai gi ba kano du da ne mong du da ahum sida saman ba ahum sida equal priority pidre hai ba ko aduna to give equal priority to the 3 aldehyde functional groups, to give equal priority to the 3 sons change si oina mana ki do la pick hello sini hai siman sumai no oina change si oi hello ahum mag masang haktani bike ahum mag pi bangam da ni na cycle ahum pi do re khaba masa di masa oi do ba ko. So numbering is to be started from this carbon atom 1 2 3 4 5 cell loi gidaba khange ko. Now CHO ni ko CHO is our principal functional group, but this is not counted in numbering. See carbon atom si numbering the count taude ko. In this case algi jagada carbaldehyde used to. When the carbon atom of CHO is counted as 1, then the suffix is al. When this carbon atom is not counted as 1, mata viva carbon day 1 and a thiba oiragadi sigise principal functional group so ogida ko adugi matamda algi jagada kari use to ba carbaldehyde use to ba khaba aduna sigi case ta uji yengo this is our chain and these 3 are our principal functional groups. Aduna side chain yauri brother de side chain yaudre na khalane ba maram di sigi principal functional group ni secondary suffix the my position iko thamadori ba uji ko ado di sidagi haurasi prefix yaugadra yauroi ko sidi principal functional group ni hu makti ko prefix yaur cyclic yauga hapgadra habro kai de horne de word rute horni carbon kya no manga pent gyan darba adugi matungda primary suffix have natro carbon carbon single bond khata natro A N E. Now you know functional group kya no amade hen yaura bra E si lau tho roi hai ba same functional group se amade hen ek yaura ba A nigi E nigi Y nigi Hasan se angang mai da khara khara keno tawni okay aduna pentane ire ko pent is our word root ANE is our primary suffix. Adu secondary suffix ta ngai rabra secondary suffix se karam carbon dono tab bisa 1 da ma 3 da ma 5 da manatra try haina thamoidra al laina hap kidra hap aroi haiba sigi case algi jaga da kari use to ba carbaldehyde ne use to gyan tara dro. Same rule will be applied here. CHO ki C se C chain ni ko cyclic ta mapan da carbon am leibra sige 1 2 ina thijina ba yate manung gi si 1 2 3 thigere mapan du kakta chain oina hangira gyan taraba aduna sige si ujik kano taw da bidai sida oina 1 pira ne ba. This is our principal functional group 1 2 3 4 5 6 say the side chain am yaur bra hydroxy karamba ka banda 4 the tapro 4 hydroxy is our prefix. Then cyclo hapodra
happening because the chain is cyclic in nature. 1 to 3 chain no even tamdasu exam dasu adum iyo ko confusion laitabani ko. 4 hydroxy then kari cyclo then word root natra carbon taruk natro hex primary suffix is in karamba carbon no to the ene tabe ko e lauthokani lautho habdu mathangi suffix na depend we have natro and the suffix for this functional group will be carbaldehyde again not al because al du dikar matam da sigi carbon se 1 ena piraku matam da ne al use tawri si example se aduna ne ai hana sigi example si piri si rai sa khanga ba aduna sidi 1 sigi carbon si 1 ena hau khibane ba ko aduna al use tawri sida di use taw roi ko carbaldehyde ni iroidra karamba carbon da 1 da 1 si hap da su ai ke sukai de ko nangna 2 in carbaldehyde ni ira sukai de generally cyclic case da hamne hap da sukai de 1 carbaldehyde gyan darba same rule applies here also sigi si 1 2 3 4 5 sigi carboxylic acid ki carbon atom sin numbering da count tawbra tawdabra tawi ko adu orgadi carbon manga ni pentane iraba primary suffix n hababa aduga pentane ire ko si carbon atom si 1 piri natro aduna oic acid use tawgane ba pentane ne iraga 1 da ama 5 da ama dioic acid ilo thoktre du ani subagi yan darba again sidai ama yengo ngasai gi machine mena ohum gi do adu tare khangaba these are our principal functional group principal functional group this is also principal functional group numbering must be started from this carbon atom say how to square the ko samani heba adu de kari harani haro kade propte horodra propane iga loina na ko adu 1 da ma 2 da ma 3 da ma try oic acid high roeba sedi oic acid high ki goi maram disi carbon atom si 1 in a p numbering the count tawbagi sedi taw de ko aduna try carboxylic acid high ganem this is the difference between oic acid and carboxylic acid as suffix of carboxylic acid similar rule will be applied here say the 1 say the 2 maming hairo yenge haibrenge phalo na kana hai bhai gani hojiki de muna taw ba ngang se dum hairak pangang udai na khali try toro yenge sumrenge kana kai de hogani sigi maris da kana de hogadage 1 2 3 4 5 6 nadro prefix de hogadro hauroi cyclo de hogadro hogani prefix yaude seida animak principal functional group natro aduna prefix yaudre soida os kumba tapsan bo already soida tak previous maina adu already prefix thamgada bai khoina ko aduna this the name will be started from cyclo prefix yauro eba word root carbon taru natro hex n aduga 1 da ma 2 da ma di carboxylic acid ado sidai da kai gumba COOH sidama thamamadi kayen harni cyclohexane 1,4 dicarboxylic acid hydrodra haigani ko si man noi tholo sigi sei haige ngo because noi sei da lan gani ko ahan ba step follow to principal functional group kana no CH O is a functional group, OH is a functional group, CN is a functional group, double bond is also a functional group. Among these 4 functional groups, the principal functional group will be CH. O is not the principal functional group. Mangon the priority wang basini. CN is our principal functional group. Aduna sidagi chain do sumaino oina oigani kaagunu ko to sidagi tingi haiduna som de thiroi ko karigi functional group da carbon yaudro aduna adagi hawi khoi carboxylic acid ki yona thim matam da sidagi dum hawgidro aduna sidagi hawgane ba sidagi hawroi ko 1 se carbon se kai bine ba 1 se da kari 2 3 4 5 6
adudi methyl ama side chain ona yaudra OH ama side chain ona yaudra and this aldehyde will also be treated as side chain ona low bobdi low roi do isu principal functional group tin natre dana ko aduna magi kari use torni prefix suffix use toroi ko suffix di kanagi use togodaba principal functional group ki and what is the prefix of aldehyde oxo hai gibra hydroxy hai sorry hydroxy oxo methyl kanan han la kani ha swaidi ra ke ko sigi maming methyl ga hydroxy ga oxo ga hairo hydroxy na haloidro karamba carbon no 5 ta 5 hydroxy yarba adu matung da oxo ga methyl ga di LMNO M na hali to the methyl mathang da 6 ta oxo 6 ta oxo sip segi sipo prefix ni then kari ha 5 ta kaido ba 5 ta di hydroxy ni tuga sidagi oxo hairo si carbon se oxo hai ne ba ka ba 5 6 oxo adugi matung da kari hairo kaino hai hairo ne cyclo half kodro half roi word root kaino carbon taruk ki hex adu matung da double bond yaubra in karama carbon da 3 da E maram kaino hangra because ai secondary suffix si kaino cn gi suffix kai ni hai gaina kana ningsing bi yawi pa mi khat hai ni sidi cn gi suffix hai bani nitrile good nitrile karma carbon no one dani aduna one da dum oi ni hai duna ne ma di nitrile ne te e gro one nitrile ne hai bagi darka laite ai khai dor ke sidagi sibona prefix sibova hex is word root in nitrile sigi anisna ai si anisna sigi maming thole si selai re ko sigi snan hoi tor taw yang yengo gyan ta da hango yengo aroi bagi se ai maming thola ge gyan ta dam ke mun taro functional group se da hum yawe alcohol ne amine ne double bond ne ko double bond the principal functional group oi je magi primary suffix lai jai natra ani sigi manung the priority order the OH na hana lagtro alcohol na so this is our principal functional group and numbering therefore must be started from this end ado khara amna si principal functional group ne si carbon se 1 pb yauri na te ko si carbon gi chain sumaina longest chain khan ga daba sidagi haugane ba ko 1 2 3 4 5 6 so amine gi prefix irani ko si principal functional group na teba prefix igane p igani sigina kare s igani suffix sigina kare p prefix of amine is amino karamba carbon da for the 4 amino kaba adugi matung da prefix lore cyclo have roi word root carbon taruki hex sigi se hanga question nasa da question hangjo ba sigi manga se always hango ba khaba lal hal logi haire di ko aduga prefix oina use tawda ba oiraga di prefix kaino da hyphetan nang khang da di nan pi khibal list da yengo ha ba soidana ba ko for amino then hex ire hex ki matung da primary suffix natra in karamba ka bandano 3 da en e lawthoni because I secondary suffix alcohol gi all natro aduna e lawthoni ba 3 da natra 3 all loire na si sidagi si bawna prefix this is word root this is primary suffix this is secondary suffix pare ko ngasi gi this why da cancel ase class se thank you